Proud parents of CA Rudra Murthy and Sahadharmini and Dharmapatni of CA Anil Bharadwaj, and today and tomorrow's heroes, CA Rudra Murthy, who is a king of kings in stock market. He is not a king, he is creating kings in share market. And CA Anil Bharadwaj, friend, philosopher and guide for many management and CA students, and practicing, budding and very enthusiastic, very charming chartered accountant CA Anil Bharadwaj, and my dear chartered accountant colleagues in the office, and all beloved students and our S.S. and Parivar. Very good morning to all of you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭಾಶಯ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯ, ಪೊಂಗಲ್ ಶುಭಾಶಯ, ಲೋರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಾರೀಕಿನ 150ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ನಮ್ಮ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅಥವಾ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಒಂದು ದಿನ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ CA ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ 150ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂಡನೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ CA ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ, he is spreading that knowledge to millions and millions of people through TV channels, through YouTube and all other ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಅದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ CA ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯವನ್ನು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರುವುದು CA ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌಸ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯವರು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ. ನೆರೆಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರು ದೂರವಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ CA ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆವೆ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಏನಾದರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅರ್ಜುನ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ಇರುವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಅತೀ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ CA ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಲ್ಲ ಬೋತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದವರು, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಮೇ 2017 ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಕೇವಲ 5 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ CA ಅನ್ನು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನೀವು ನಾಳೆ ಮಾತಾಡುವ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬಾರದು. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಲರ್ನ್ ವೈಲ್ ಯು ಅರ್ನ್ ವೈಲ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ವೈಲ್ ಯು ಲರ್ನ್, ಇದು 3 ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. Yeah, good morning. I don't know, it is good afternoon, I think, 12:44. So they have also told me time 10 minutes. And I was just thinking, my introduction was done for 15 minutes. If that could have been removed, right, it could have been much better. But anyhow, let me not talk about that and waste some more time. If you are all comfortable for me to talk in English. Can I talk in English or you want me to talk in Kannada? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋರ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವ SS ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ CA ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, I wanted to earn highest money in this world. That was the simple reason for which I took CA. CA ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು CA ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಕೇಮ್ ಟು CA. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ಐ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅನಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಚೇಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಾನಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೋರಿಗೇನಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೇನೋ ಚೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅನಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. SS ನಾಯಕ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನನಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಿಂದನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತನಾಡಲಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್, then you are in a wrong place. Motivation has to be self. It cannot be someone else. ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಗ್ರೋತ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ 1 ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು ಫಾರ್ 5 minutes, 10 minutes, or my motivation might stand till the end of the day, but not beyond that. And your life is in your hand. It's not in my hand nor in anyone's hand. So I believe in God, but I believe in myself more than God. So you have to put in that effort. So as I was talking, getting back, ನಾನು CA ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್. I was very clear, I want to make money. In fact, what happens, a person goes to Bill Gates, a saint goes to Bill Gates and says, making money is nonsense. And he says, what is the use of all the money you have made, Bill Gates? You don't have a good wife, you don't have love and affection, you don't know spirituality, so what is the use of all this money? So this saint says this to Bill Gates, and he says making money is nonsense. Bill Gates just replies to this saint, he says, you make enough money before talking such nonsense. So it is easy to say making money is nonsense. I understand love, I understand affection, I understand spirituality, all that. Spirituality is never scarcity. Spirituality is abundance. That means what? All our life we have been looking things in an or issue. So we will always say health or wealth. We always say either money or relationship. And people believe you can't get both together, because both are extremes. And I have been in my life influenced a lot with even Buddha.
And if you even see his teachings, which is all much before Basavanna, much before Jesus Christ, and if you see Buddha, he clearly says life is and not or life. Life is all about balancing. So we can even have good relationship, good money. We can even have good health, good wealth. It is not or. Only thing is we have to know how to balance it. And I did CA, as I told you, only because I wanted to make big money in this world. And then after doing CA, I realized big money is not in CA, but it is in stock market. But what to do? By then I had already completed CA and it was too late to realize I am the only chartered accountant might be in whole country of India who has not practiced. Now I think you are realizing in stock market after realizing CA. Okay, so neither in stock market from day one as a chartered accountant I have neither practiced nor I have worked in any company as a chartered accountant. So neither in practice nor having worked as a CA, I used to say I am just a visiting card CA. And today I don't even carry visiting card, not required. And life has taught me so much. I came to stock market only to make money, nothing else. I was very clear. And I know it is easy to say you don't take even a single rupee out of this world when you die. Spirituality, money is nothing, blah, 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 blah. But I believe the highest donors in this world today are all people who have made tremendous money. Just do some Google and find out who has given highest charity from Karnataka. It is all people like Azim Premji, Infosys Foundation, Narayan Murthy, all these guys. I have not seen any big politicians, any of these guys who have their names there. So empty hand cannot do anything. Empty vessel cannot serve anything. So making money is not bad. And I think 10 minutes or close to that I have spoken. If you are keen or interested motivation to our students. I don't believe in motivation. I said it should be self-motivation because see, if someone has to motivate you for some time, that is good. Next 10 minutes I can motivate you and you will be all positive. After that you are back. Now, in fact, I could see some of you are all going out. Sir was saying, hey, stop, you can't go. There is one talk to go on. So I believe I used to even teach for a lot of colleges before. And what happens there, right? Students should come for your class, not for attendance, but to see value in you. And if I keep telling whatever I would have repeated before, right, people are smart enough, they just get bored. Now, if you are all people who are pursuing CA, that itself tells to me you are serious on your career, or else you would have not taken CA as a profession. And if you ask me how to complete CA, because there is this big joke always, right? CA means what? Come again. I'm sure you would have heard the CA is not chartered accountancy, but then people say, it is also certainly achievable, you can do CA, blah, 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 blah. But by chance, if you don't pass CA, don't feel bad because you have an example in front of you like me who is a chartered accountant but does not use my certificate from day one. And I don't practice, I don't work as a chartered accountant, nothing. You have to be your own motivators, that's what I can tell. And human being is the most, intelligent species in this world. You know what to do. You don't require from me a motivation, but I can only tell you with all my experience, just a small comparison or a story. How many of you know Warren Buffett? How many of you all know Warren Buffett, right? Yeah, great. So Warren Buffett is one of the most intelligent and a person who has amassed good wealth. So he's just worth $85 billion. How many of you know Simons? By chance, if you know the name Simons, how many of you know? Okay, so one person. Buffett is commonly known, but there is one girl who knows about Simons. Okay, any idea what is the return Simons makes every year? Any guess? When I say return percentage, ROI, return on investment, any number, any guess? Okay, he earns 66% return per annum. That means if he invests, let us say for example 1 lakh, he earns 66,000 every year. You understand, right? When I say 66% return is what Simons earns. But you know Warren Buffett, he earns only 22% return. That means out of every 1 lakh he invests, he gets only 22,000. So now tell me who is better, Buffett or Simons? Definitely Simons, anyone will tell, right? So because he is earning 66% return per annum, whereas Buffett earns only 22%. But do you know the fact? Buffett is known for his wealth creation and not Simons. And let me tell you one more information. Warren Buffett
is worth $85 billion, I told. Siemens is only worth $21 billion. Look at the wealth between Siemens and Buffett. Buffett is worth $85 billion. Siemens is worth only $21 billion. So now if you ask me why, answer is very simple. Buffett has earned 22% return for a long period in his life. He started investing when he was 12-year-old and today he is about 92 years old. So if you see from 12 to 92, there is a time span, investment time span of 80 years. Siemens became successful only after 50 and his compounding has not at all happened. So even though Siemens is earning 66% return per annum, compared to Buffett is too small, look at the wealth. Siemens is earning 3 times more faster than Buffett. Buffett is only earning at 22%. Siemens is earning at 66%. But look at the wealth. Buffett is worth $85 billion. Siemens is not even 1/4. Is only worth $21 billion. So what's the message from this example I'm giving you? Yeah? Start investing early. Okay, one might be start investing early, but my parents did not tell me when I was 12-year-old, you can't repent. You should not do that. So what else can be done? Be consistent. To be consistent, good. Consistent over a long period of time. Might be that's a great answer. Good. Anything else? Compounding is the key. Compounding is the key. See how beautifully she is saying. Even though Siemens is earning at 66% and Buffett doing only at 22%, Buffett has 4 times more money than Siemens. And now I will tell you, if you ask me what is the only reason, I am using the word only reason why people don't become rich. So this was a question asked for Warren Buffett. So Buffett was once asked this question, why people don't become rich, and this was asked by Amazon's king. Amazon king is who? Jeff Bezos. Very good, Jeff Bezos. So he asked question to Buffett, why people don't become rich like you when your investment principles are so simple. Buffett answers Jeff Bezos, he says, my investment principles are very simple. Anyone who can follow this can become rich, but they don't become rich because no one wants to become rich slowly. Yeah. I repeat again, no one wants to become rich slowly. So you ask this question even to me, so do I want money today or do I want money after 10 years? I will surely say today. But we don't understand power of compounding. And if I can just give you an easiest example for power of compounding, forget all the formulas, mathematics and all. I don't know how I passed mathematics. It was there even in my CA foundation. But then keeping maths aside, I'll tell you what is power of compounding. If you know a bamboo tree, it grows 50 feet tall just in a time of 5 years. In a period of 5 years, a bamboo tree will grow 50 feet tall. But the same bamboo tree for the first 4.5 years, it does not even give a sprout out. That means you can't even see a small sprout coming out from the land when you sow a bamboo seed. That means 4.5 years the bamboo seed was growing inside. It was making its roots stronger and it was going deeper and deeper inside. And then just in next 6 months, the bamboo tree grows 50 feet tall and it is so strong. So what we look at is only that 6 months that 50 feet tall what it grows. But what we don't see is the 4.5 years of effort what it puts inside to get that fast jump of 50 feet tall what it grows in just time period of 6 months. So what is important is this growth does not happen proportionately. It's not like first year it will grow 10 feet, second year it will grow 10 feet, at the end of 5 years it has grown 50 feet. No. And I'm giving you my example. The wealth what I had made in my life, and I don't want to give that number, but I'm just telling you the wealth what I had earned in my life, in last 4 months, I have doubled my wealth. So why am I telling this example to you is because if someone here takes 30 years of your life to earn 1 crore, does it mean you will take 60 years of your life to earn 2 crore? If you can just understand the simple maths what I am talking, which has no calculus, trigonometry and nothing beyond a basic arithmetic what I am talking or a simple multiplication, you understand what I am talking. So to earn your first 1 crore, even if you take 40 years, it does not mean you will take 80 years to earn the second crore.
So the same bamboo tree example, the same example where I now spoke about multiplying your money. Now what I'm only trying to tell is, when your base is smaller, size is smaller, it is easy to double. Making 10,000, 20,000 is 100% ROI. But making 10 crore, 20 crore is also 100% ROI, but size matters. So people have to understand the biggest learning on wealth creation or how to make money. If you ask me, if I have to share that with you, the secret is simple. People don't become rich because they don't want to become rich slowly. Everyone wants to become rich fast, and this is the only reason why people don't become rich. When I say they don't become rich, they may not become super rich. So to your full potential, if you want to make money, give time. And this is where psychology plays an important role, where you can hold your mind stronger and ensure you don't have a big drawdown in your life. When I say drawdown, I don't know how many of you can understand this mathematics also. If you have a capital of 1 lakh, you lose, let us say, 50%. So what's your capital now? 1 lakh would have come to 50,000, correct? Now to come back from 50,000 back to your normal of 1 lakh, you can't do it with a gain of 50%. You have to gain 100%. So the simple max is telling me a loss of 50% can be gained only by a gain of 100% to come back to normal. Now let me tell you, if you lose 95% of your capital, to come back to normal, to break even, you have to earn 1800% return, which is not possible. So if you can first ensure your drawdown or the losses you minimize, I always say, take care of your losses, profit will take care of itself automatically. You don't have to do anything. So making money is very simple, but you have to follow these steps. Give power of compounding to work on you, and give time to earn. Success does not come fast, and it takes time. So if you have that patience with you, and you understand the difference between Simons and Buffett, one earning at 66%, another fellow earning just at 22%, but Buffett is worth $85 billion, Simons is just $21 billion. That is because he has given time, and compounding is working beautifully. So if you can just get few of these points, whatever I have shared on money, and regarding motivation, I told you are all people who are not 10th or PUC, who are yet to even consider doing CA, then I should have motivated you. I'm sure the biggest motivation for you should come from your parents, your mother and father, who are the God. God I have never seen, even though I worship God, but I can tell you these are the biggest people to whom if you respect in life, you will grow a lot. My best wishes to you all. Thank you for giving me this small time, and I'll just end with one story. And I don't know, I'll even give you some secrets also, very easy. Na? You see all good presenters, all these guys use lot of stories. Buddha told this long time back. He said he used to even tell stories a lot, and that's how you catch the audience in your hand, and you have to talk what is required to the audience if you want to be a good orator, presenter, all that. And flow of thought comes naturally, automatically, and if you can understand your audience better, you will be a good speaker. So I will also end telling you all the secrets that I also want to tell a story, so that you can catch the audience. This is the easiest way to catch any audience whom you talk to. Now this story, whatever I want to tell to you guys, is all to do with life, because for me life is bigger than money, and I never follow or life. You have to follow and life. So you can be healthy, and you can be wealthy, and you can have good relationship. It is all balancing. Don't go to extremes of life, always look at balancing, which is important. Now getting back to the story, so there will be this person whose mother asks him that I want to see Kashi Vishwanatha, and mother says, this is an old age story. So the mother asks the son, ನಾನು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನೋಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೆಂಗಾನ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇಮ್ಮ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು, ಬರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ಏರೋಪ್ಲೇನು, ಟ್ರೈನು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 90 days to walk and then go to Kashi from the place where these people were all. ಸೊ ಇದು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಕತೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಪಾಪ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಟು ಗೋ ಟು ಕಾಶಿ.
ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಜರ್ನಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಂಕ್ರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಹಂಗು ಹಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ಲ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮುಂದೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಕೊನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ನಾನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು. ಇದೊಂದೇ ತಾನೇ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇನೇನು ಆಸೆ ಬೇಕೋ ಪೂರೈಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ತೋರಿಸ್ದ ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭುಜ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೆಳೆತೋಗಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ತಾಯಿ ಅವಾಗ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು 90 ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಭುಜ ನೋವು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಂಕ್ರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಊಟ ಗೀಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಿರ್ಗಾ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀನು ಮಂಕ್ರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಸ್ತಾದಾಗೆಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ದೆ. 90 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು 9 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಳಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು 9 ತಿಂಗಳು ಒತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನ ಮಗನಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ರಿಯಲೈಸಸ್, ನಾನು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನೋಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ನೀನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. And that is the real God. Thank you so much for this. God, mother and mother.